There is a tendency in the underdeveloped countries to think that there is a shortcut to development, that countries can be developed for us by someone else. I'm saying this is not possible. It has never happened. Denmark developed itself. It was not developed by someone else. Sweden developed itself. Not someone else went and developed Sweden for the Swedes. Norway developed itself. This is the United States developed itself. Britain had an empire, and an empire helped Britain in development, but we have no intention of establishing an empire anywhere. So what we are trying to say is the basis of development is our own effort. Baada ya uhuru mwaka 1961 kutoka kwa Uingereza, Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka 1964 kutengeneza Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kulikuwa na changamoto kadhaa wakati uhuru unapatikana. Njaa, umaskini na ukosefu wa elimu ni mojawapo ya changamoto hizo. Tendawili sasa katika Tanzania hii mpya ni jinsi gani taifa hili jipya litajiongoza lenyewe. Ndio katika tafakari hizo Mwalimu anakuja na wazo kuu la siasa ya ujamaa yenye lengo la kujitegemea. Wakati tunajiweka vizuri, tumia sekunde hizi chache kubonyeza subscribe, halafu uje tuendelee na siasa za ujamaa na kujitegemea za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kisha tuziangalie kama zilifanikiwa, changamoto zake na wapi alipofeli. Unajua, sidhani kama tunaelewa taswira kubwa na uzito wa ndoto ya Mwalimu wakati anatangaza wazo la siasa za ujamaa na kujitegemea katika andiko lake la mwaka 1962. Leo nataka tuiangazie ndoto hii kwa mapana yake na tuielewe, kwa kuwa mawazo yangu ni kuwa siasa ya ujamaa na kujitegemea ilikuwa moja ya falsafa bora zaidi kwa Afrika wakati ule. Ujamaa ulianza kutekelezeka rasmi mwaka 1967 baada ya kutangazwa kwa azimio la Arusha. Azimio hilo lilitokana na makubaliano ya halmashauri kuu ya 5 mjini Arusha. Azimio la Arusha liliweka wazi dira kuu ya nchi. Mwalimu alikuwa wazi sana kwake kuwa ujamaa ni kama dini. Kuna mambo mengi katika azimio hilo, lakini leo nataka tuangalie mambo mawili. Mosi ni miko ya uongozi na pili ni ujamaa na kujitegemea. Katika miko ya uongozi, azimio liliainisha kuwa kiongozi wa watu ni lazima afanane na watu wanaowaongoza. Kwa kuwa watu wanaoongoza ni wajamaa, yeye hakutakiwa kuwa mbepari. Lakini hii maana yake nini kwa upana zaidi? Kiongozi ya kuruhusiwa kumiliki biashara aina yoyote akiwa kiongozi. Lengo la taifa lilikuwa ni kuwa na wananchi, wakulima na wafanyakazi. Basi na kiongozi awe mkulima na mfanyakazi pia. Mwalimu aliweka wazi kuwa endapo kiongozi atakuwa mfanyabiashara, hii italeta mwanya wa rushwa katika uongozi, na pia kwa kuwa lengo la ujamaa ni kuondoa matabaka, hasa yale yanayoletwa na kuwapo kwa tofauti kubwa kati ya utajiri na masikini. Ilikuwa ni muhimu kiongozi kufanana na watu anaowaongoza. The way I understand it is that right after independence, most Tanzanians were uneducated and were not all that wealthy. So we had to move together. Mwalimu used to say that it's not new because that's how we live. You go to a typical Tanzanian village, a typical African village. We don't have these nuclear families, just the mother and the father and the children. We have lots of people living around. We help each other.
So it's not really new. Ujamaa ulianza rasmi kwa utaifishaji wa mabenki na makampuni ya nje na kuyaweka katika himaya ya serikali. Serikali ya kijamaa ilikuwa ndio mfanyabiashara mkuu na sio watu binafsi. We are saying to a foreign investor, come in, invest in this. We have no interest. You can go ahead and you can own this 100%. In this, we shall go in partnership with you at least 50% or 60%. This is what we shall say. Now, if 20 years from now, government says we will nationalize, this is possible. It's really absurd for me to say this is not possible. All we can say is we will then pay full and fair compensation. Lakini kikubwa zaidi katika mikakati wa utekelezaji wa ujamaa ilikuwa ni kuanzishwa rasmi kwa vijiji vya ujamaa. Unajua, mkakati rasmi ulianzishwa wa kuweka wananchi wote katika vikundi mbalimbali katika vijiji ambavyo viliitwa vijiji vya ujamaa. Iye kwa hiari, na ilipobidi nguvu ilitumika kuondoa vijana walioko mjini bila kazi na kuwapeleka katika vijiji hivyo vya ujamaa. Kila kijiji kilijitegemea kwa chakula, mapato na kila kitu. Serikali ilihusika katika kuvihudumia vijiji hivyo na vifaa vya uzalishaji, shule na huduma zingine zilizopatikana kama maduka rasmi ya ujamaa yaliyotengenezwa katika vijiji hivyo. After Mwalimu Nyerere encouraged us to form ujamaa villages, we were the first to respond and make our village an ujamaa village. Tukakifanya kijiji yetu kiwe cha ujamaa. Vifaa baada kuanza ujamaa, tukapata vifaa vya kusaidia kufanya kazi. After we began leading the ujamaa way of life, we were able to get facilities for keeping poultry, fishing. See that boat over there? We didn't have it before. We got it with our own initiative and we made progress. Katika ujamaa pia serikali ilikuwa chini ya chama kimoja. Chama hicho kilikuwa TANU na baadaye CCM baada ya muungano wa TANU na Afro Shirazi Party. Uchaguzi ulianza katika ngazi ya kijiji kwa kushindanisha wagombea waliopitishwa na TANU, na katika ngazi ya taifa uchaguzi wa rais ulifanywa katika mfumo wa kura ya ndio au hapana. Well, we believe we are democratic here. I hope you'll find out that we are democratic. But we have one party. We have only one party. We believe that you can develop a democratic system with one party. This is what we are trying to do. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Pameandikwa nini? Ndio. Pameandikwa nini? Ndio. Chini hapa pameandikwa nini? Hapana. Sasa nyinyi mnamtaka nyinyi. Now, when a person comes to register as a voter, he is issued with a card like this, which we call a voting card. It's a plain card. The face of it has only got the national coat of arms to make it look official. And inside, it has very little information. It just contains the name of the voter, the constituency in which he is entitled to vote, and the polling district, which is the smallest polling unit. So every person whose qualification we are satisfied with is issued with a card like this. Therefore, on polling day, all that is required to do is to present this card at a polling station, and he will be given a ballot paper. On voting day, a person presents his voting card. We stamp that with an official stamp to show that that card has been used. But that doesn't prevent a person going out to get a second card and claim to vote a second time. We got a system of preventing that, and we use indelible ink with which we mark some part of the voter's thumb, which remains clearly visible for 2-3 days. We have two methods of assisting illiterate voters to cast their votes. The first method is the use of symbols on the ballot paper. The symbols are only two. It has got to be either a house
or a whole. The other method is to ask our presiding officers, that is the people who are in charge of polling stations, to help mark the ballot papers of the illiterate voters. Lakini ujamaa haukuja bila changamoto. Changamoto ya kwanza kubwa katika ujamaa ilikuwa ukosefu wa wafanyakazi wenye elimu ya kutosha. Kitendo hicho kilipelekea wafanyakazi wengi wa umma kama madaktari na walimu kuwa wageni. Hii hapa ni Machame Girls wakati wa mwalimu. Now the first thing that I'd like to tell you today about is our new teacher who has come. Her name is Bridget Madsen, Miss Madsen, and she's from Denmark. That's our new teacher. Okay, now remember again the same old story. Responsibility leads in study. All right, now study hard and go to your classroom. Thank you. The essays you wrote at the end of last term, on the whole, they were good, except you all gave me a really very confused amount of facts that were not organized in any one thing. You get very worried about the wording of questions. What are the three things we're talking about? And it's a comparison essay. What are the three things? Okay. Political. Now, what is the problem? You didn't know what was meant by political, economic, and social. And if you don't understand, what do? You can look at a dictionary. Don't be frightened of the dictionary. You can't even. Okay, that's enough for those essays. But I'm going to continue to give you the hard kind rather than the easy kind. Changamoto nyingine ilikuwa ni njaa, kutokana na kuwa nchi ilikuwa inategemea zaidi kilimo cha mvua na kwa vifaa duni vya kilimo. Mara kadhaa serikali chini ya mwalimu iliomba msaada wa chakula kutoka mataifa ya nje kama Marekani. Maarufu zaidi ni mahindi yaliyokuja kujulikana kama mahindi ya dona kutoka Marekani. Na hapa ni mwalimu akizungumzia njaa kali iliyotokea Tanzania. Mwaka 1953 kabla ya kuanza tano nilikuja Dodoma hapa. Mwaka huo wengine mnakumbuka, wengine hamkumbuki, kulikuwa na njaa kubwa hapa. Nikapita barabara moja, nimo katika Land Rover, nikapita barabara tunakuja hivi. Mara nikaona jambo mpaka sasa akili yangu halijatoka katika akili yangu. Tunakuja katika barabara hivyo, kupita hivi, bwana moja akaanguka, mara akatoka ghafla kuingia barabarani, na huku lore inapita. Hata motokari yetu lore inapita pale. Yeye akaanguka pale chini. Lore kidogo imponde yule mtu. Nini? Ameona punje za mchele barabarani. Mnacheka? Haya si mambo ya kucheka. Kaona punje za mchele barabarani, anaziangukia, anaziokota, anakula pale. Hajali ile lore inapita, hajali hata kidogo. Anaokota zile punje za mchele zimeanguka barabarani. Mwaka 53. Na wamekufa sana watu hapa mwaka ule kwa njaa. Mwaka 1960 mara tano iliposhinda uchaguzi wa mwaka ule, halafu mimi nikaombwa na gavana wakati ule kuunda serikali
nikawa waziri mkuu wa kwanza, baadhi ya kazi zangu za kwanza kufanya, moja ilikuwa ni kuomba mahindi. Nikapata mahindi, yakatoka Amerika, yakaja. Alhamdulillah, na washukuru rafiki zangu Amerikani. Kama mnaomba tunakuwa sawa sawa na yule ndugu yangu niliyemuona mwaka 53 yule anaanguka kuokota ile punje barabarani, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama tumbo. Tutaabudu watu wengine, tutatii amri za watu wengine, tutawajali watu wengine, watatuongoza kama unavyoongoza barabara, unaongoza motokari, kwa sababu wao wana chakula. Ukiachilia mbali changamoto hizo, ujamaa ulikuwa na mafanikio kadhaa. Moja ni kuwa idadi ya wanaojua kusoma na kuandika Tanzania iliongezeka mpaka zaidi ya 50% na kuifanya Tanzania kuwa nchi inayoongoza kwa idadi kubwa ya watu wanaojua kusoma na kuandika kwa nchi zilizopata uhuru wakati ule. Vijiji vya ujamaa vilirahisisha upatikanaji wa elimu, kwani wananchi walikuwa karibu na shule, lakini pia ulianzishwa mkakati mpya wa elimu ya watu wazima kwa waliokosa. Kina abaru mashauri nibanga kubagambira amazima ngo kabararugaho batakwija bakabatamwa bagiye bagonza kubisharira owabo omuka kyonkanye ko nitekereza tinka kunda gakintu nkeke nikugambire oyange anyuma mi mo mu ka ke ki ko ku ba Mafanikio mengine ni kuongezeka kwa kiwango cha maisha ama life expectancy kutoka miaka 37 wakati nchi inapata uhuru mpaka miaka 55 wakati wa Mwalimu. Hii pia ilisababishwa na urahisi wa kutoa matibabu kwa wananchi ambao sasa hawakuwa mbali kutokana na uwepo wa vijiji vya ujamaa. Lakini pia ujamaa ulileta mshikamano, kuondoa ukabila na udini, maana katika vijiji vya ujamaa kulikuwa na ushirikiano katika kila nyanja, hasa katika kilimo. Mfano, palikuwa na mashamba ya ujamaa katika kila kijiji pia, ambapo vijiji vililima mazao ya kibiashara hasa pamba na katani na kahawa, na mapato yaligawanywa kwa familia kutokana na muda ambao kila familia ilitumia katika kilimo. Kitendo cha Mwalimu kuchagua ujamaa hakikuwa kitu rahisi. Kama mtakumbuka, kuliibuka kwa vita baridi duniani kati ya upande wa kijamaa na kibepari baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Kwa nchi changa kama Tanganyika, ilikuwa ni kujiweka katika uadui na nchi za magharibi, hasa Marekani. Uadui huo ambao muda mwingine ulisababisha kunyimwa misaada na nchi hizo. Lakini Mwalimu aliamua katika siasa za ujamaa na kujitegemea, akiamini tunaweza kuendelea bila kumtegemea mtu mwingine. Ilikuwa ni ndoto ngumu sana na ya kijasiri sana. Katika sehemu ya mwisho ya mlolongo huu, tunapohitimisha mlolongo huu wa kuiangalia Tanganyika kabla ya ukoloni, wakati na baada ya ukoloni, tutamaliza na kuangalia dira ya Mwalimu katika kuipeleka Tanzania katika uchumi wa viwanda na mapenzi yake na siasa za ujamaa za China chini ya Mao Zedong. Lakini ngoja ni kuache na maneno haya ya Mwalimu Nyerere kwa sasa, lakini usisahau kusubscribe na kulike na kushare. For politics, we find that the power blocks would prefer that we choose one side and we cling to that one side. The idea that we should look at them and say, we don't understand your quarrels, or we don't want to be involved in your quarrels,
This they find difficult to understand. They would rather we pick China and we say we want to be a satellite of China, or we pick the United States and be a satellite of the United States. Actually, if we did either of those, they would still be accused. We would still be accused of doing the wrong thing. At present, we are trying to do what we consider to be the right thing, and that is to say to the big powers, you have your own quarrels. Since you are big powers, the world will understand your quarrels. But the world will not understand my challenging China or challenging the United States of America. The world will not understand. They will think I'm mad. We are a symbol of China. This is something we don't understand. And mind you, this is an extremely serious thing because my people ask, my more intelligent people ask, what is it the Westerns are interested in our countries? Friendship or beyond? What is it? We are very friendly. We have thousands of Americans working in my country, in the schools, in businesses, everywhere. How do we prove our friendship?